ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਟੀਨ ਕੌਰ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ COVID-19 ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ observance ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 9,04,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਿਸ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 22,400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥਸ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਵਿਕਟਿਮਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ observance ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। The coronavirus disease discovered in 2019 gave us a new word. COVID-19. But even as COVID-19 took hold of our planet, even as this new word took over our lives, we found ourselves talking about other words too, about words that weren't new at all. Sacrifice and solidarity, compassion and community. When the pandemic hit last year, these words that have defined Canadians for generations, were suddenly given new meaning. It has been a tough year, a heartbreaking year, but it has been a year that we have faced together, and that is something we must never forget. Mr. Speaker, on this National Day of Observance for COVID-19, we remember the people we've lost, grandparents and parents, brothers and sisters, friends and colleagues. Each one was loved. Each one was special. Every Canadian we lost to this virus will be remembered. Every shift done by a frontline nurse, every mask made by a Canadian worker will not be forgotten. We are stronger together, today, tomorrow, and always. COVID-19 ਵਿਕਟਿਮਸ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ observance ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਈ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। Today we recognize a somber National Day of Observance for COVID-19, a virus that has caused a crisis of historic proportions here in Canada and around the world. More than 22,000 Canadians have died from COVID-19. Hundreds of thousands have fallen ill, and millions have lost jobs or have had their work severely cut back. True cost of this pandemic on the lives and livelihoods of Canadians of all walks of life has been staggering. And yet, after a year, Canadians still aren't sure when we can expect life to get back to normal again. We all want that. When we acknowledge and remember today as the anniversary of this pandemic, it requires us to reflect on who has been impacted by this. We've all been impacted. We've all felt this pandemic in some way. But I want to take a moment to think about those who've been hardest hit by this pandemic, those who have felt the brunt of this pandemic. And it is with great sadness when we reflect on who felt this pandemic the most and who bore the brunt of this pandemic, we come up with the answer that our seniors, particularly seniors living in long-term care, were those who bore the brunt of this pandemic with the worst conditions and with their lives. And it is a national shame that that's the case. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। We are marking a sad anniversary today. It's the 1-year anniversary of the pandemic, which has turned our lives upside down. A pandemic that has changed us forever.
a pandemic that has taken tens of thousands of lives, loved ones who have left us alone, far from their family and friends. Is there a greater sacrifice than leaving our loved ones without the chance to say a final goodbye? I don't think so. And in Montreal, we have been and still are hit hard. Since day one, our beloved city, our vibrant city, has become a ghost town. Our restaurants have been closed. Our artists have been forced to retreat back. Our businesses have faced days of darkness. Our offices' towers have emptied. Our downtown has stopped buzzing with activity, and our most vulnerable have become so many. This pandemic has tested the resilience of Montrealers for 365 days. And as we see the light and hope of spring sunshine, let us remember the departed. Let us thank the professionals who care for us, for our seniors, for our children. Let us remember those who are on the front lines. Thanks to their efforts, we can look forward to the future with hope, strength, and solidarity. ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ। ਜਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2,82,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। We will reach an important milestone in our battle against COVID-19. By the end of the day, we expect to have administered our 1 millionth vaccine dose in Ontario. That's 1 million doses. Let me take a moment to thank the Vaccine Task Force and all of their hardworking frontline healthcare workers for this incredible achievement. And I want to thank all the volunteers here at the Toronto Congress Centre for their work at this mass vaccination clinic. Clinics like this are playing a vital role in our provincial vaccine delivery plan. We will have more than 120 new mass immunization clinics open by the end of the month, giving us the capacity to deliver up to 150,000 doses a day, dependent on supply from the federal government. This is an absolute game changer. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 325 ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਰਸ ਡਰੱਗ ਮਾਰਟ, ਕਾਸਕੋ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਲੌਬਲੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕਿੰਗਸਟਨ ਅਤੇ ਵਿੰਜ਼ਰ ਐਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Yesterday, we received 194,500 doses of the AstraZeneca vaccine. To get these vaccines administered as quickly as possible, more members of Team Ontario are stepping up. As of Friday, over 325 pharmacies will begin offering the AstraZeneca vaccine to Ontarians between the ages of 60 and 64. In fact, some pharmacies started administering vaccines this morning. This vaccine pilot will begin in 3 PHUs, including Toronto, Windsor-Essex, and Kingston, Frontenac, Lennox, and Addington. For those eligible, you can find a list of participating pharmacies at ontario.ca/pharmacy COVID vaccine. ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 6 ਰੀਜਨਸ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਗੁਐਲਫ, ਪੀਟਰਬੋਰੋ ਅਤੇ ਸਿਮਕੋ ਮਸਕੋਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1,64,500 ਡੋਜ਼ਸ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 29,500 ਡੋਜ਼ਸ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। In addition, primary care professionals will be offering vaccinations in primary care settings and community locations such as physician offices beginning this weekend. They will be contacting eligible Ontarians aged 60 to 64. This expansion will start with Hamilton, Toronto, Guelph, Peterborough, Simcoe, Muskoka, and Peel. My friends, the light at the end of the tunnel keeps getting brighter. Please be patient. We will get through this. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵਿੰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀਆਂ 325 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। Well, actually, I have been trying all week online with various different agencies, trying to get my name on a list. And seeing as I live in the neighborhood and this is my shoppers, I've been calling them all week as well. And so it's been a bit of a frustrating experience, but I'm sure for many people, because it's hard to know. The media says one thing and, you know, online says something else. They don't seem to keep up with the news. So I thought, well, I'll come down today even to see if I can get my name on a list, because I couldn't get through on the phone. And then I saw this long lineup and eureka, absolutely huge relief. I'm just so grateful and thankful. I do have a little bit of an issue with the communication that is surrounding this, because it should be open and fair for everyone, and this way it just seems like, well, you're lucky if you happen to be in the area and see this, which is great, but I'm not sure that it's necessarily fair to everyone. There are only going to be 100 and something thousand vaccines available for the 60 to 64 age group, but that there are over 1 million people in that age group in Ontario. I have the time to do this. I just happen to be here, but there are a lot of working people still in that age group that are not even aware this is going on today. So I called in today and they told me that just to come because there's a lineup. To be expecting a long wait because there's lineups. My mom's 84 years old and she still has not got the vaccine, but I figure if my sister and I get the vaccine and she'll be safer. But she needs to get her vaccine. I don't know what the holdup is. Everybody needs to get the shot, so I don't mind standing in line. You know, the safer my mom is, the better off I will feel. Well, I got a call from a friend that said that the vaccine had landed in some Shoppers Drug Marts. I went to one location, ran into some friends who said that their parents had come up here and were able to get the vaccine yesterday, so here I am. It'd be nicer to be able to make an appointment, but it's a small inconvenience to be able to get the vaccine and to get the peace of mind that that's going to bring. You know, I put a lot of faith in our government health officials. You have to place your faith somewhere. I have some friends who are in the business that I can rely on for advice and guidance and speak to them. I mean, I'm not against vaccines. I'm all for getting vaccines, and I get the flu shot and everything else regularly anyway, so I'm not against the idea generally, and the fact that this is available and comes, you know, with a lot of research gives me the comfort to go ahead and get it. ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। My name is May Yao, and I'm a supervisor for the immunization clinics team. Clients will enter through our south entrance, and security will just double check their ID through our client list, and they will enter this door and be greeted by one of our greeters who will confirm their appointment. They will hand sanitize and then be directed into this waiting area, where they will then register and check in with one of our registration individuals. Once that has been completed, they will be taken to one of our available vaccinators. Once vaccinated, they will be led over to our post-recovery area, where they will wait their 15 minutes. And once they are okay, they will exit through our other door from the clinic. At this time, we're working with our priority population, so they will be invited to register online. We will provide them with the website for that booking.
It actually will be emailed to them through our online booking system, and that's also where they will complete their consent form and their standard assessment questions, just asking general questions about their health and providing them a bit of information of the clinic, that everybody entering the clinic needs to complete that COVID screening and wear a mask. They should bring a photo ID card to verify that they say who they are, and that will help with security because they will have the line list for all the appointments for the day. They will have completed a COVID screening prior to entering the clinic. Well, that will depend on how many people are in the waiting area. It may be 20 to 25 or even a half an hour. ओंटारियो सरकार अगले महीने कोविड-19 वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ओंटारियो ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ओंटारियो ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ओंटारियो ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੈਡਲਾइन ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ऐसी ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।